Hello everyone. In this video, I'll guide you step by step on how to complete the MOONVEIL campaign. First, go to MOONVEIL GG using the link in the video description. Then, log in. You can use any method. I'll use my wallet. When you create a new account, you'll see this notification. Click Continue. MOONVEIL offers to get our first badge here, but we'll do that a bit later. Once logged in, you'll land in your MOONVEIL dashboard. The first thing to do is connect all your social accounts. Hover over your profile picture User Center Edit. On this page, link all your social accounts. I didn't find a use for the Apple account, so I skipped it. Important notes. Twitter. If you have an account with 1,000 plus followers, use that one. If not, any account will work. Discord. If you have a Nitro subscription, use that account. If not, a regular one is fine. Steam. This is crucial. Connect your most leveled up Steam account first, as you get a reward only for the first connection. If you switch later, you won't get extra rewards. Если в будущем вы захотите переподключить какой-нибудь другой Steam аккаунт, награду лучше вы уже не получите. Обратите на это внимание. Окей, с этим разобрались. Okay, I'll connect my accounts now and be right back. Сети и возвращаюсь. Done. I've connected all my socials. I also recommend linking a Google account, but I can't do that right now. Now, let's get the most important badge. Go to Loyalty Program Season Events Novice Notch Badge. Здесь есть Novice Notch Badge. Complete the requirements and claim it. I'll quickly do this and return. All done. I clicked Claim Rewards. После этого я нажимаю Claim Rewards. And now my badge is claimed. Soon, I'll receive an airdrop for it. Hover over your profile, My Badges, Claim Mint SBT. Нажимаю кнопку Claim. И после этого Mint SBT. You'll need a small amount of POL tokens on Polygon, less than 1 cent. Буквально меньше 1 цента. Success. The SBT is minted. Now, wait 5 minutes before claiming rewards. Go to Profile User Center Earn Moonbeams. Earn more Moonbeams. Here you'll see 4 quest categories: joining project groups, Telegram, Discord, Twitter, etc. Engaging with project accounts likes, retweets, comments. Referral system, invite friends. NFT verification, confirming NFTs in your wallet. Let's start with the first tab. You need to verify Telegram. Register in the game. Follow on Twitter. Important. Switch to the second tab. The Verify Your Steam quest gives the biggest reward. Don't miss it. I'll quickly complete all quests and return.
Итак, All вот я quests сделал done, все доступные except квесты. Boost Что Server. мне I don't have могу Discord Nitro. забустить сервер. У меня нету подписки премиум Discord, поэтому я не могу сделать этот квест. Дальше возвращаемся обратно и нажимаем Community Community. Engagement Quests. Retweet, Здесь comment, также выполняем like квесты. tweets. Здесь нужно сделать репосты, написать комментарий, поставить лайки в Твиттере. Окей, здесь я выполнил все квесты, кроме одного. Как раз вот про 1000 подписчиков в Твиттере я рассказывал в самом начале. И я These хочу refresh заметить, что вы periodically, комментировали so keep Твиттер и checking. тому подобное, они периодически обновляются, поэтому не забывайте следить. Третье квест Referral для quests. рефералов. Invite Вот. friends, they must Конечно, earn the если novice какой-то notch людей, badge которых for it можно to было count. пригласить, но вы вполне можете этим заняться, учитывая, что награды здесь неплохие. Но обратите внимание, что реферал засчитывается вам только после того, как он получит novice badge. Дальше NFT Digital Asset verification. Verification. I Нужно minted the взять badge его earlier, SBT, so I чтобы claimed this забрать вот reward. эту вот награду. Все, я выполнил The все last two доступные quests квесты. require Для buying того, чтобы выполнить NFTs два on вот этих вот OpenSea задания, tilde нужно покупать 0.170 at recording time. На момент записи видео вот эта вот NFT-шка стоит 0.17 эфира. Ладно, мы выполнили все доступные квесты, теперь предлагаю перейти на следующий шаг. Это получить награды за Season Pass. Здесь Click внизу такая Check кнопка, my если season хотите pass, попробовать scroll down, видео. explore now. Скроллим вниз и Explore Now. Здесь I've видно, earned 2 что levels so выполнив far. все доступные квесты, Manually я claim the rewards. заработал 2 уровня. Эти награды обязательно нужно клеймить руками. Вот здесь вот кнопку Claim. И вы получаете ее в профит. Что нужно How to сделать get a для того, чтобы premium получить pass? премиум пасс? Buy an Во-первых, NFT можете for купить NFT на 0.17 12 ET. эфира, про который я говорил. If you have a high-level Steam account, Во-вторых, если у you вас might get профи it for полный free. прокачанный Steam аккаунт, Some вам Telegram дадут communities give премиум пасс premium бесплатно. passes to active В-третьих, в members. некоторых комьюнити в Телеграме иногда раздают эти премиум пассы самым активным подписчикам. Окей, после того, как мы выполнили все задания, мы Hover over your возвращаемся в profile, вкладку, my badges claim all. клеймим здесь все значки. Итак, со всеми заданиями и значками мы закончили, поэтому предлагаю перейти в Telegram. В Telegram Join the MOONVEIL есть workshop by воркшоп Krypton in Telegram. В воркшопе есть как чат, где ребята делятся новыми заданиями, которые выходят. Также есть очень важная вкладка There's a Telegram. faucet bot Ваша where you задача can claim запрашивать tokens токены раз в once сутки. per day. Как I видите, recommend 12 стоит scheduling сделать delayed этот messages запрос, so и you вот don't бот forget. отправил мне токены на кошелек. Чтобы не следить за этим и не забыть в какой-то день случайно потрогать этого бота, я рекомендую создавать отложенные сообщения. Как это How to сделать? set up delayed messages. Вставляйте адрес своего кошелька, Paste your по wallet вот этому address. самолетику правой кнопкой Right-click мыши, the send button, отправить позже. send later. Здесь Set a выбираем time, время. e.g., 12:37 p.m. Допустим, это tomorrow, будет пятница, then завтра. 12:42 И p.m. the next day, на 5 минут etc. позже, чем я отправил первое сообщение. Если я отправил в 32 минуты, значит завтра оно отправится в 37 минут. Дальше я хочу в субботу, чтобы она тоже отправилась. Выбираю субботу и опять на 5 минут позже ставлю 42 минуты. Дальше и в воскресенье я тоже хочу, чтобы она отправилась. Если было 42 минуты, значит я ставлю 47 минут. И так далее. Я рекомендую Schedule заполнить messages for a отложенные month сообщения ahead хотя бы or на until месяц TG вперед, to never но miss a в day. идеале, конечно, прям до ТГЕ, чтобы они отправлялись. Соответственно, потратив 5 минут и заполнив все эти сообщения, вы ни одного дня не Final пропустите, step. что на Done. самом деле очень удобно. That's it. На этом все. Good luck Желаю and лайчей, see you ничего, next time. до.